Yes, salut tout le monde, ici Fab le Grand, on se retrouve pour ce 15e épisode de 11-11 Memories Retoled, ravi de vous retrouver. On s'était laissé ici, pour moi il y a à peu près 5 secondes et pour vous il y a 2 jours, sur l'armistice et la manette s'est déconnectée. Super, c'est reparti pour un tour. Wow. Comment ça se fait vieille ces manettes? Bon. Donc on avait commencé avec Kurt dans l'épisode précédent, on va commencer avec Harry dans le ciel d'Ypres en Belgique. Et après on ira sur les côtes de Newport. Don't know how, but I got there. I was back at war. Mais ce qui m'étonne c'est qu'il soit pas fait shooter quoi. You can't see the war from the ground, because on the ground, you are the war. I'll never forget that moment, because in that moment, I truly understood what I'd been a part of. But I was tired, and I needed sleep. I barely knew which way was up anymore. What the hell was I even doing here? Maybe Kurt found Barrett days ago. Hell, maybe Kurt was already dead. Bon, ça fonctionne, hein. Voilà. Par contre, on aurait pu te changer quand même, parce que là... I know you think I've changed. Perhaps you even think I'm mad. But I did what I had to do for our family, Catherine. And I found him. I found Major Barrett. Mm-hmm. Oi, what are you doing here, filthy Fritz? Nearly the armistice anyhow. You lost, Fritz. You lost. Ouais. Bon, au moins on aura vengé notre fils. Ah, Miller. More wine. I thought I was here to take photographs, sir. You are here to get me wine. That's an order. Insupportable. Ouais, je l'ai vu. C'est pour ça que je vais aller le chercher. Alcool, bah, ça tombe bien. How many, I wonder? How many lives lost under Major Barrett's command? Beaucoup They trop. were just boys. Christ. They were just children. Il a des remords, il a des remords. C'est plutôt une bonne chose. I sent better men than me to their deaths. I robbed better men than me of their sons. But it's over now. It's over. No more. Enough. Il est pas bien, effectivement. Bonjour, ce n'est absolument pas assez bruyant. Tout va bien. Alors, on rentre dans la maison. On y va. Et moi, je suis toujours... Oui. Je peux m'éclater au sol. Kurt, did I even want to save a man who didn't trust me? Und du hast dieses Bild gemacht. Du warst dort. Der Tod. Mörder. To him, I wasn't a friend. To him, I was the enemy now. A true friend would have heard me out. A true friend wouldn't have assumed the worst. I always thought if you cared about someone, that was unconditional, right? Faut se mettre à sa place aussi. T'as littéralement pris en photo. Wine. Yes, sir. Coming, sir. Photograph the armistice, he said. You'll be famous, he said. All I'm doing is fetching wine for an alcoholic.
fuck? On peut s'en bat les couilles. Miller! For the love of all that is Bah, il est en train de se bourrer la gueule. Mel is my wife. Putain, mais on passe par où? He was a good photographer, that Harry. A good lad. I should never have brought him into all this. I hope you made it home to your girl, Harry. To your old life. What? Il est parti? Rien à récupérer là? J'ai pas vu par où il était parti. Eh oui. Il est pas arrivé là par la personne du Saint-Esprit, hein, il sait très bien. The Fritz awakes, I see. I would apologize for knocking you out, Fritz, but, well, I'm just not sorry. But I am curious about these little souvenirs of yours. So many German casualties must be quite painful to look at. That's what you get for starting a war, I suppose. It's over now, Fritz. You lost. Du hast mir meinen Sohn genommen. J'ai pas le temps de Come dire. on, Fritz. Le temps de dire ce qui Give était me marqué. something to work with here. What else have we got here? How did you get this picture? Are you a spy or something? Es interessiert mich ein Dreck, was du sagst. Genau wie deine Fotos. Einen Dreck. Was hast du mit meinem Sohn gemacht? I've got myself a feisty one here. What larks? Pousse, je le menace. Let's try another. Hang on a second. These look an awful lot like pictures taken by a friend of mine. These are Harry Lambert's photos. What did you do to him? I'm listening, Fritz. Du kennst ihn. Dessen Namen ich nicht mehr ausspreche. Er widert mich an. Genau wie du. Er hat gesehen, wie sie meinen Sohn gefangen hielten und nichts Il pouvait getan. pas le savoir. So, there I was, right before the armistice, mid-air in a homemade balloon. I was free up there, free to choose. Did I risk my life for a man who hated me? Or live the life I always imagined? Share my photos with the world? Go home? C'est la merde, hein. This is you in this picture. What the hell happened? Did you kill him? Is he dead? Answer me! If I found out you hurt Harry, you will beg me to kill you quickly. Ich bin nicht hier, über ihn zu sprechen. Er ist mir egal. Wie du mir egal bist. Ich bin deinetwegen hier. Ich will dich, Major Barrett. Oh. He knows my name. Ha ha! This just keeps getting better. Rien à foutre. Ta-ta-ta. Ja, ich kenne deinen Namen. Boah, Ich c'est la kenne diesen tempête. Harry. Ich kenne euch. Ist er dein Sklave, dein Lakai? Hilft dir für Ruhm und Ehre, Unschuldige zu töten? Er ist doch schlimmer als du. Er ist ein Feigling mit einer Kamera, der glaubt, er wäre ein Held. You are the finest of men, Harry. I cannot bear the thought of a world without you in it. Désolé, Julia. I love you. Now and always. Go home, Harry. The first chance you get. Go home to your girl.
Il est temps d'être un héros, justement. Last picture, Fritz. So what about this one? Found this one in your inside pocket. What's so special about it, Fritz? Hang on a minute. That's me. Now you've really got my attention. And who's this young fellow I'm threatening? Finger weg von dem Bild. Finger weg, du Mörder! J'abandonnerai pas. Erinnerst du dich an ihn, Barrett? Weißt du überhaupt, wie er heißt? Sein Name ist Max Waldner und er ist ein guter Mann. Er hat an diesen Krieg geglaubt und er wollte die Welt verändern. Er ist mein Sohn. Mein Sohn. Und du hast ihn mir genommen. Wo ist er jetzt? Sag mir, was mit Max geschehen ist. Oder ich schwöre beim Allmächtigen, bei allem, was mir heilig ist. Oh, Fritz, I have no idea what you're saying. Noch keine Nachricht von Frau. Ich versuche mir keine Sorgen zu machen. T'inquiète pas, Catherine. Je m'en occupe. Sie braucht ihren Vater. Sie muss wissen, dass er in Sicherheit ist. Lucie aussi a besoin de lui. Nun, Papa, er bleibt immer freundlich. Das weißt du. You should never have come here, Fritz. You see, to me, you're just one last little bit of war left to fight. We're moments away from peace, you and I. Funny in a way. How about a photo? For posterity. You understand? I'll get the camera. Je vais te tuer. Ah. Lose not. That drunkard. I do not remember it clearly, but I escaped. Il a pris la Ran. fuite. Fritz! Ah non, il m'a touché. Bon, c'est scripté. Hein. Tiens, mais qui voilà? I made up my mind. I had a friend, and he needed my help. I wanted to help Kurt, but for all I knew, he'd kill me. So I let the pigeon go. I wasn't far away now, and the bird had found Kurt before. I hoped she would again. But first, I had to land, and I hadn't thought that far ahead. Waouh. I survived, and I thought I'd heard gunshots. I had no idea if Kurt was nearby. But if he'd found Barrett, he wouldn't be safe. I had to hurry. Non, effectivement. Raison de plus pour chercher des pages. Il y a rien. Que quick. Allez, go. On s'en fout des pages. Faut qu'on sauve notre ami. Allez, plus vite, plus vite, plus vite. Barrett was determined and relentless. I knew he would not give up until he found me. For a fleeting moment, I almost respected him. Almost. Come on now, my little pretty friend. I hadn't heard it for over a year, but I'd recognize that voice anywhere. At first, they were just two figures in the distance. But the closer I got, the clearer it all became. I think perhaps we got off on the wrong foot. It was Barrett, all right, and Kurt had found him. Hiding is not one of your strengths, I see. What was your plan, just out of interest? You come here, you find me. What then? You don't even speak English.
What were you planning to do? Well, well, well. Harry? Harry Lambert? What the hell are you doing here? Harry. His name is Kurt. Please, sir, just do what he says. Wait. What? So you do know this Fritz? I came here to save him. I'm so sorry, sir. Jesus Christ, Harry! Who the hell are you fighting for? Ich will antworten, Barrett. Antworten! Was hast du mit meinem Sohn gemacht? Sprich! Was hast du mit ihm gemacht? Antworte mir! Please, sir, just tell us. Did you kill that prisoner back in Vimy? I don't know what he wants. He's crazy. Na komm! Bring ihn zum Reden! Ah, il a peur. No, he's not crazy. He's a father. Oh, du erinnerst dich an ihn. Ja, du hast ihm eine Waffe an den Kopf gehalten. Wie ich dir jetzt meine Waffe an den Kopf halte, das war mein Sohn! Come on, Fritz. We've all lost someone we care about. It's war. Did you kill that prisoner back in Vimy? I don't remember, Harry. What's the German for probably? Ich muss wissen, was mit meinem Sohn passiert ist. Mit meinem Sohn. Mit Max. Hörst du? Max. Mein Sohn. Look behind you, Fritz. I've got far more guns than you have. Don't do this. Just get on your knees. I'm sure he'll calm down. I am your commanding Please, officer, sir. Lambert. Point that gun somewhere else. Na los! Wenn du schon hier bist, weil du alles bereust, Harry, dann töte ihn. Na komm schon! Sir, please, just call off the men and tell him what he wants to Sein hear. Name ist Max. Max Waldner. Hörst du? Max Waldner. Er war mein Junge. You think you're special just because you lost a son? The moment he pulls that trigger, your little friend here is dead. Er war mein Junge. No! Voilà. Je voulais pas que ça soit Harry qui tue Barrett. Je voulais vraiment que ça soit Kurt qui le fasse. C'était à lui de prendre sa vengeance. Waouh. Je posais la manette. So, that was it. I lost everything. They called me a traitor, a Fritz lover, a yellow. They still do. Don't weep for me, Catherine. For I do not deserve your tears. I don't know how long I've left. I suspect only minutes. I go now to meet my maker. Or maybe the devil, if I'm so judged. Barrett is dead. I've done what I set out to do. It's finished. My task is complete. My work is done. Word spread, even here back home. Taylor won't let me back in the store. Julia won't speak to me.
I did what any father would do. I would make the same choice again. There's little point in pretending otherwise. Please tell Lucy. I should have shot him. Should have followed the Major's order. He was one crazy Fritz. Voilà, donc on peut supposer qu'il y a plusieurs fins. Voilà, à toutes ces personnes, animaux qui ont péri pendant la Grande Guerre, Première Guerre mondiale. Merci Hardman et Digix Art Studio, qui sont français, pour ce jeu. Très bon jeu, très bon jeu. Peut-être que je referai ça dans mon coin pour avoir un peu d'autres fins, pour voir un peu l'histoire. J'avoue qu'au moment où les coups de feu sont partis, j'ai pas mal d'émotions qui sont remontées. Je me sens plutôt émotif ce soir. Voilà, mais en tout cas, très bon jeu. Il est pas très long, hein. J'ai mis quoi, 7 heures, même pas à le faire. En farfouillant un peu à droite à gauche. Donc voilà, c'est un jeu court. Mais c'est ce que j'aime bien un peu des fois dans les jeux courts, c'est qu'ils ont une atmosphère différente. Ils ont beaucoup d'émotions, je trouve. Et je trouve qu'il n'y a pas assez de jeux comme ça, ou qui sont pas assez mis en avant. Donc c'est un petit peu triste. Voilà, mais en tout cas, voilà. Si vous savez pas trop quoi faire, c'est un très bon jeu, et puis ça peut aider des développeurs français à se développer justement, ce qui est assez marrant. Bien qui sont en collaboration avec d'autres éditeurs, mais c'est toujours bien. Bref, sur ce, je vous remercie à tous d'avoir regardé ce let's play, et j'espère vous retrouver très rapidement pour un autre jeu auquel je ne sais pas encore ce que je vais faire, mais je vais y réfléchir, vous inquiétez pas. Et du coup voilà, allez, ciao tout le monde.